Unit 1 Students Book Lesson 6 page 11. Unit 1 Activity Book Lesson 6 page 14. Our lesson today is using used to. That means اعتاد على in Arabic. We pronounce it used to or used to in the final position or before a vowel. Firstly, we are going to study the use of used to. Used to is used for things, habits, events, or states which were true in the past, but they are not true now. Look to the timeline of used to. Here we have present, future, past. Here in the past, the habits, things, events, or states were happening, but now in the present they are not happening, occurring. Okay? Secondly, we are going to study the structure of used to. All pronouns, whether they are singular pronouns or plural pronouns, plus used to plus infinitive plus complement, full stop. Note, the infinitive is the base form of the verb, the form that we find in dictionaries, the form that expresses the general meaning of the verb. The infinitive usually preceded by a preposition to, but sometimes it is not preceded by a preposition to. In this case, we call it bare or plain infinitive. Thirdly, we are going to study the moods of used to. Note, we use did, one of the preferable verbs, with the main verb in negative and interrogative. Here, used is the main verb that changes into its base form, and that happens by omitting letter D. The rule of did. Did comes with all pronouns, singular pronouns, he, she, it, and I, and the plural pronouns, they, we, and you. The first mood is letter A, affirmative. The structure, all pronouns plus used to plus infinitive plus complement, full stop. For example, he used to smoke, but now he doesn't. بمعنى هو اعتاد أن يدخن في الماضي، فهذا يعني الآن هو لا يدخن. هذا هو شغل used to. The second mood is letter B, negative. The structure, all pronouns plus didn't plus used to plus infinitive plus complement, full stop. Look here, we omit the letter D. Why? Because we use the preferable verb did. For example, he didn't used to smoke, but now he does. بمعنى هو اعتاد أن لا يدخن في الماضي، فهذا يعني الآن هو يدخن. The third mood is letter C, interrogative. As you know, we have two kinds of interrogative. The first kind is yes or no questions. The structure, did plus all pronouns plus used to plus infinitive complement question mark. Again, here we omit the letter D. Why? Because we use the preferable verb did. For example, did he used to smoke؟ هل هو اعتاد على التدخين سابقا؟
With yes or no questions, we have only two short answers. Either positive short answer, yes he did, or negative short answer, no he didn't. The second kind of interrogative is WH questions. The structure: a question word plus did plus all pronouns plus use to plus infinitive plus complement question mark. Look here again, we omit the letter D. Why? Because we use the preferred verb did. For example, what did you used to fight about? لأي سبب اعتدد أن تتشاجر يقصد سابقا في الماضي. Here we have ministerial questions and exercise letter A on page 14 in your activity book. Try to answer them and send me your answers to correct them. Here we have finished what is required for 6th preparatory class. إلى هنا انتهينا بالمادة اللي مطلوبة لصف السادس الإعدادي. These notes for students who want extensive and additional information. هاي الملاحظات للطلاب اللي تريد معلومات إضافية وشاملة. Note number 1. ملاحظة رقم 1. The structure that we have discussed, used to plus infinitive, only refers to the past. التركيبة اللي ناقشناها في صف سادس إعدادي used to زائد مصدر فقط تشير إلى الماضي، يعني عادات وأشياء وحالات كانت تحدث في الماضي وبالمضارع لم تعد تحدث وانتهت. انطينا أمثلة هواية، وواحد من الأمثلة I used to smoke، أنا احتاجت أن على التدخين، لكن الآن but now I don't، يعني هسه تقدير الكلام أنا لا أدخن. I used to live on my own but now I don't، أنا اعتدت العيش مفردي لكن الآن لم أعتد على ذلك. هذا ناقشناه بصف سادس. طالب قد يسأل يقول أستاذ أكو عادات وأكو أشياء وحالات كانت تحدث في الماضي وتحدث في المضارع وممكن تحدث في المستقبل. يعني ناخذ مثال، يعني واحد كان يدخن بالماضي وهسه يدخن وبالمستقبل هم يدخن واحتمال يموت ويدخن. زين شلون نعبر عنها بالانجليزي؟ شلون نعبر عن هيك عادات واشياء كانت تحدث في الماضي وبالمضارع وبالمستقبل؟ نعبر عنها بالتركيبة التالية، نفس التركيبة used to ونفس اللفظ، لكن أسبقها يا إما بأحد أفعال كينونة to be أو الفعل get أو become هاي قبلها، وأخلي بعدها noun اسم أو gerund اسم الفعل فعل ing، أو أخلي pronoun ضمير ثم التكملة complement. ف this structure can refer to the past, present or future. يعني هاي التركيبة تشير إلى الماضي والمضارع والمستقبل. فهنا used to بمعنى معتاد على أو متعود، وهي تشير إلى الماضي والمضارع والمستقبل. يعني هاي تذكرنا بعبارة الممثل المصري عادل إمام بمسرحية شاهد ما شافش حاجة متعودة دايما. فهاي التركيبة تعبر عن هكذا عادات وأشياء. ناخذ أمثلة. I'm used to smoking. شوف هنا used to سبقتها بأحد أفعال كينونة am، اجى بعدها الجرند فعل ing smoking. طيب يقول أستاذ مو مسبوقة بتو؟ نعم، مو هاي التركيبة هيش تتركب. فمعناها I'm accustomed to it، يعني أنا معتاد ومتعود على التدخين سابقا والآن وبالمستقبل. He is used to working alone، يعني هو معتاد ومتعود على العمل لوحده، يعني he is accustomed to it، تعود بالماضي والآن وبالمستقبل. I'm used to living on my own،
I'm accustomed to it. She will soon get used to the noise here. يعني she will be accustomed to it soon. يعني هي سوف تعتاد وتتعود على الضوضاء هنا بسرعة. Okay. Note number 3 used. شوف هنا used لفظ مالتها plus a noun يجي بعدها اسم. هنا used استعملتها كصفة adjective، وبالصورة دقيقة استعملتها attributive adjective صفة نعتية قبلية. وهاي الصفات النعتية القبلية والبعدية هاي ناقشتها في درس كامل ونزلتها على اليوتيوب، درس حول الصفات، أنواع الصفات واستعمالات الصفات، اللي يحب يرجع لها وياخذ معلومات إضافية عن الصفات. فهنا used استخدمتها كصفة ويجي بعدها الاسم الموصوف الانتسيدنت. مثال this garage sells used cars، يعني هذا الجراج يبيع سيارات مستعملة، فهنا جت صفة. Note number 4 ملاحظة رقم 4 adverbs of frequency the second group that means never or rarely comes before used to. ظروف التكرار المجموعة الثانية اللي معناها أبدا أو نادرا تأتي قبل used to، وأيضا هاي موضوع الظروف ناقشته بدرس كامل على اليوتيوب، وأنواع الظروف وقسمناها على مجاميع. هاي الظروف التكرار تأتي قبل used to، منها seldom, hardly, never, ever. ناخذ مثال she never used to sleep much. Note number 5 adverbs of certainty comes before used to. ظروف التأكيد أيضا تأتي قبل used to، أيضا هذا ذكرتها في درس الظروف. ظروف التأكيد مثل obviously, certainly, clearly, surely, evidently إلى آخره etc. For example I clearly used to work hard. شكرا لمشاهدتكم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من الدرس. أنا مدرسكم للغة الإنكليزية الدكتور أحمد اسماعيل، دكتوراه في اللغة الإنجليزية ومدرس بمدارس المتميزين والنموذجية. إلى اللقاء بدرس جديد إن شاء الله تعالى.